Hello everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana. Welcome to our sessions today. And మీ అందరికీ ఐ హోప్ ఈ సెషన్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏంటంటే దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అయినా కూడా లైక్ ఏఐపిజిఈటి ఆర్ ఎల్స్ లేకపోతే మెడికల్ ఆఫీసర్, యూపీఎస్సీ మెడికల్ ఆఫీసర్, స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ ఎనీ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామ్స్ లేకపోతే ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మీకు ఈ ఎఫారిజమ్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఏదైనా మనం బిట్స్ పెట్టేటప్పుడు ఐ మీన్ ఎంసీక్యూస్ చేసేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ డోంట్ డూ మిస్టేక్స్ లైక్ గోయింగ్ త్రూ ద ఎంసీక్యూస్ అండ్ ఆల్. కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఇలా మనం చూసుకుంటే ఆర్గనోన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మనకి ఈ సబ్జెక్ట్స్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేవి కూడా మనం గెయిన్ చేయొచ్చు. సో నా సెషన్స్ అన్నీ కూడా దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఆల్ గైస్, ఎస్పెషలీ ఏఐపిజిఐటి అండ్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్కి దేనికైనా కూడా ఈ ఎఫారిజమ్స్ అనేవి మీరు కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ లైక్ నేను ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్కి, లైక్ ప్రతి ఒక్క ఎఫారిజంకి. సో దీన్ని కనుక మీరు ఫాలో అయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. అండ్ అకాడమిక్ వైజ్గా కూడా లైక్ వెన్ యూఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ యువర్ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ ఆల్. సో లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు అవర్ సెషన్ టుడే. అండ్ ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఎవరైనా చూడకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. నేను థియరిటికల్ పార్ట్ యాజ్ వెల్ as ప్రాక్టికల్ పార్ట్ కూడా నేను స్టార్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ. దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్. సో థియరిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనాన్ అనేది 1 to 70 నేను ఒక సెషన్లో పెట్టాను. ఐ మీన్ అది అప్లోడ్ చేశాను లాంగ్ బ్యాక్. దాని యొక్క లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ సో దట్ యూ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ ద ఎఫారిజమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు మనం 150 వరకు చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ సెషన్స్ అయితే, లాస్ట్ క్లాసెస్లో. సో 150 వరకు దట్ ఈస్ ఫర్ ఇండిస్పోజిషన్ 150 ఎఫారిజం ఇండిస్పోజిషన్ వరకు ఆగాము. అయితే ఇప్పుడు థియరిటికల్ పార్ట్లో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూషన్ కదా. మనకి కేస్ టేకింగ్ అనేది ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుందాము. 83 to 104 వరకు కేస్ టేకింగ్ అండ్ దాని తర్వాత డ్రగ్ ప్రూవింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని ఎఫారిజమ్స్ అన్ని మనకి కేస్ టేకింగ్ అండ్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్లో కూడా ఉంటాయి. సో డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అండ్ 145 వరకు. ఓకే, సో 105 to 145 యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద డ్రగ్ ప్రూవింగ్స్. సో తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి రాబోయేది ఈ ప్రాక్టికల్ పార్ట్లో 150 అప్ టు 150 ఇన్ డిస్పోజిషన్ చెప్పాము. అండ్ 151 to 250 మనం ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. Yes, this is the quote of this session. Hope you follow this quotes also and enjoy your reading. So this is the practical part of organon of medicine continuation from 151 to 250. So like every session నేను మీకు ప్రతి వీడియోలో ఇచ్చిన కంటెంట్ అనేది క్లియర్గా అండర్ వాట్ ఎఫారిజం, వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ అంటే ఏ ఎఫారిజం కింద, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫారిజం కింద ఏ మ్యాటర్ ఉంది, లైక్ వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ గివెన్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా చాలా నీట్గా క్లియర్గా అండ్ ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా గో త్రూ అవ్వండి. అండ్ ఐ విల్ కీప్ దట్ లింక్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆల్సో సో దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గో త్రూ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎఫారిజం 1. సో ఇక్కడైతే మనకు ఈ సెషన్లో 151 అని 250 వరకు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఈ స్లైడ్స్ అన్ని మీరు ప్లీజ్ పాజ్ అండ్ నోట్ డౌన్. మీకు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్లో చెప్పాను కదా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఆల్. సో ఇవన్నీ నేను ఇచ్చే కంటెంట్ అంతా మీకు ఎగ్జామ్స్కి ఎంసీక్యూస్ మార్క్ చేయడానికి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ మార్క్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో హోప్ యూ ఆల్ గైస్ పాస్ దిస్ స్లైడ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ఆల్ ద సెషన్స్ ఇన్ ఆల్ ద వీడియోస్. సో విల్ బీ యువర్ రివిజన్, లైక్ యువర్ రివిజన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఈ సెషన్లో ఏంటి మనకు లైక్ యాజ్ యూజువల్ నేను అన్ని వీడియోస్లో పెట్టినట్టుగానే 250 వరకు పెట్టాను. ప్లీజ్ మేక్ ఎ పాజ్ అండ్ నోట్ డౌన్ ఎవ్రీ ఎఫారిజం సో దట్ it will be easy for you to go through in your examinations revision also. Yes, సో అప్ టు 250 మనం ఈ కంటెంట్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఇచ్చాను మీకు. యూ విల్ బీ గెటింగ్ క్లియర్ కట్ ఐడియా సో దట్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చాలా ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క ఎఫారిజమ్స్కి. సో
if you go through a small revision, little bit revision అనేది important మనకు. Theoretical part మనకి తెలుసు 1 to 70 aphorisms deals with the theoretical part of organon of medicine, whereas the 71 to remaining all the aphorisms it deals with the practical part of organon of medicine. So మనకి 71 aphorism మనం చూసుకుంటే you all know 3 points necessary for the cure అని ఇచ్చారనమాట హ్యాండ్మెన్ అందులో. So what are those 3 points? You are very familiar with that. I'll repeat that again for you all. So 71 aphorism లో 3 points necessary for the cure అనేది very important. What are those 3 points అంటే number first point is knowledge of the disease. So a physician must have the knowledge of the disease and it can be gained through the proper case taking. So 83 to 104 మనకి proper case taking అనేది ఎలా ఉండాలి, and those aphorisms are very important for us. So case taking అనేది 83 to 104 లో we can gain the knowledge of the disease by proper case taking. And number second point in the aphorism 71 is knowledge of the drugs. So knowledge of the drugs అనేవి మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాము, 105 to 145 it deals with the drug proving. So that gives the knowledge of the drugs. This drug proving is very important. MCQs wise గా కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ప్రతి ఒక్క ఎఫారిజంని నేను క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ అన్ని చాలా ఈజీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యూ గో త్రూ దట్ వీడియోస్ ఆల్సో. ఐ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ యూ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సో దట్ మీరు నంబర్ 1 ఎఫారిజం నుంచి కూడా అన్ని go through అవ్వండి. you will be becoming perfect in your exams also. So either in the academic and also in the competitive exams మనకు కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే we will be choosing the correct answer, correct MCQ, like a correct objective in the MCQs. So you will be getting the maximum marks. So you will be gaining the maximum marks in the exams. So ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే రివిజన్ వైజ్ like 150 to 105 to 145 drug proving అని చెప్పుకున్నాం. that is the second point dealing with the practical part, okay, in the 71 aphorism. So what is the third point, important point ఏంటి అంటే knowledge of application of drugs to the disease. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం 2 points అయితే డిస్కస్ చేసేసాము డ్రగ్ ప్రూవింగ్ వరకు. సో హౌ వీ షుడ్ అప్లై దిస్ డ్రగ్ నాలెడ్జ్ టు ద డిసీజ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇది థర్డ్ పాయింట్ అనమాట అండర్ 71. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్. సో ప్రాక్టికల్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మనం ఏంటి 3 points necessary for the cure అని చదువుతాము. ఆ 3 points necessary for the cure అనేది మనకి ఎంటైర్గా ప్రాక్టికల్ పార్ట్ కిందకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 71 టు ఎంటైర్ 292 aphorism వరకు మనకు దట్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రాక్టికల్ పార్ట్. సో ఈ 3 points అంతా క్రొనాలజీగా మనం డిస్కస్ చేసాము. కేస్ టేకింగ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ అండ్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ ఆల్సో ఫినిష్డ్. మనకి 145 వరకు డ్రగ్ ప్రూవింగ్ అయిపోయింది అండ్ రిమైనింగ్ 5 aphorismsలో కూడా మనం ఫినిష్ చేసేసాము. ఇండిస్పోజిషన్ వరకు 150 వరకు. మనం ఈ సెషన్స్ అనేది 151 to 175 ఈ సెషన్లో మనం ఫినిష్ చేద్దామండి. వై బికాస్ రిమైనింగ్ 176 నుంచి 250 వరకు నెక్స్ట్ సెషన్లో స్టార్ట్ చేద్దాము. వై బికాస్ మనకి ఆల్రెడీ మీకు బిగినింగ్లో ఈ స్లైడ్స్ అన్ని వన్ లైనర్స్ ఇచ్చేసాను ఆల్రెడీ. సో అండర్ వాట్ ఎఫారిజం, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గివెన్ అనేది. సో హోప్ యూ ఆల్ గైస్ పాజ్ దట్ స్లైడ్స్ అండ్ నోట్ డౌన్. మీకు ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి MCQస్కి ఇంపార్టెంటో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్తాను. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో 151కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కంప్లీట్ ద సిమ్టమ్ ఇఫ్ ఎనీ వైలెంట్ సిమ్టమ్స్ అండ్ అదర్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కేస్ టేకింగ్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం హౌ ద సిమ్టమ్స్ మస్ట్ బి. సో ఇట్ మస్ట్ బి కంప్లీట్. మీకు తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ కంప్లీట్ సిమ్టమ్ అనేది. ఇట్ మస్ట్ బి complete. A symptom must be complete with location, sensations and modalities concomitants. These are all comes under the complete symptoms. So 152 aphorism is very important. ఇక్కడ మనకు యాంటీ టైప్ అనే టర్మినాలజీ వస్తుంది. MCQస్లో ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కూడా మనం చాలా సార్లు అబ్జర్వ్ చేసాము వాట్ ఈస్ యాంటీ టైప్ అనేది. సో యాంటీ టైప్ అనేది మనకి 152 యాజ్ వెల్ యాజ్ 154లో కూడా వస్తుంది యాంటీ టైప్ అనేది. ప్లీజ్ మేక్ డౌన్ యాంటీ టైప్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా, వాట్ ఈస్ యాంటీ టైప్ అనేసి 4 objectives ఇస్తారు. యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు మార్క్ ద కరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. సో యాంటీ టైప్ ఆఫ్ క్యూరేటివ్ ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ అన్నారు. మీకు ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ అనే టర్మినాలజీ గురించి కూడా యూ ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్. నేను చాలా వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్. డ్రగ్ ప్రూవింగ్లో కూడా వస్తుంది ఈ టర్మ్. సో మీరు దాని గురించి మీకు తెలిస్తే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ 152 aphorism. సో ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ అంటే నథింగ్ బట్ అవర్
హోమియోపతిక్ డ్రగ్. సో యాంటీ టైప్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు క్లియర్గా మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 152 అపారిజం. సో మనం ఒక సిమ్టమ్స్ అన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకున్న తర్వాత డిసీజ్ సిమ్టమ్స్, సో విల్ బీ గోయింగ్ త్రూ ద డ్రగ్ సిమ్టమ్స్. సో డ్రగ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ డ్రగ్లో ఏ డ్రగ్లో ఈ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని మనం వి విల్ గో త్రూ. సో నంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేవి మనకి ఒక లిస్ట్ అనేది లిస్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది. బట్ ఆ చాలా లిస్ట్ అవుట్లో కూడా మనం ఏ డ్రగ్ని చూస్ చేసుకోవాలి అనేది నథింగ్ బట్ యాంటీ టైప్, దట్ ఈస్ హోమియోపతిక్ డ్రగ్. సో మనం వీ షుడ్ సెలెక్ట్ ద యాంటీ టైప్ ఆఫ్ curative artificial disease that is given in the aphorism 152. And 153 is very important, that is to cure natural diseases striking singular uncommon and peculiar signs and symptoms should be in the case. మనం ఆల్రెడీ వన్ లైనర్స్ స్లైడ్స్లో చూసాం కదా 153 అంటే. జస్ట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ PQRS. ఈ MCQ కూడా చాలా వాటిలో చాలా MCQస్లో ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము PQRS అనే సిమ్టమ్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. PQRS అంటే పెక్యులియర్, క్వీర్, రేర్ అండ్ సింగులర్ ఆన్ స్ట్రైకింగ్ డిసీజెస్ అంటారనమాట PQRS అంటే. సో 153 ఈజ్ డీలింగ్ విత్ ద PQRS. అండ్ 154 అంటే మోర్ సూటబుల్ మెడిసిన్ విత్ పెక్యులియర్ సింగులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాం, లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేవి మనకి లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి కదా ఆఫ్టర్ ద కేస్ టేకింగ్. మనం ఆ డ్రగ్ సిమ్టమ్స్ని మనం మ్యాచ్ చేస్తాం, లైక్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ని డ్రగ్ సిమ్టమ్స్ని మనం మ్యాచ్ చేస్తాం. సో అలా మనకు ఒక లిస్ట్ అవుట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేయబోతున్నామో యాంటీ టైప్ అంటారనమాట దాన్ని. సో ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ అనుకుంటాను వాట్ ఈజ్ యాంటీ టైప్ అంటే. వాట్ ఈజ్ యాంటీ టైప్ అన్నప్పుడు దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హోమియోపతిక్ డ్రగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద హోమియోపతిక్ డ్రగ్. And 155 is dealing with only those symptoms of the medicines which corresponds to the symptoms of the disease are applicable. Several other symptoms of the medicines are not applicable. ఈ కాన్సెప్ట్ అన్ని మనం ప్రీవియస్ థియరిటికల్ పార్ట్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసేసాము, ఈవెన్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్లో కూడా వస్తుంది. సో ఓన్లీ దోస్ సిమ్టమ్స్ మనకి ఏంటి క్లియర్గా మనకు తెలుసు. వి విల్ గెట్ ద హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ వన్ డ్రగ్. ఒక డ్రగ్లో మనము చాలా లైక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. సో ఆ డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ బెలడోనా ఇస్ దేర్, ఆ డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు ఆ డ్రగ్లో ఉన్న అన్ని సిమ్టమ్స్ మన బాడీలో అన్ని సిమ్టమ్స్ మనకి యాక్ట్ చేస్తాయా అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓన్లీ దోస్ సిమ్టమ్స్, read this again along with me, only those symptoms of the medicine which corresponds to the symptoms of the diseases are applicable. So entire drug administer చేసినప్పుడు ఎంటైర్ డ్రగ్ లో ఉన్న సిమ్టమ్స్ అన్ని మన బాడీలో యాక్ట్ చేయవు. ఓన్లీ దోస్ సిమ్టమ్స్ which corresponds to the disease symptoms only it is applicable. Several other symptoms of the medicine are not applicable. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా డ్రగ్ ప్రూవింగ్ లో ప్రీవియస్ థియరిటికల్ పార్ట్ లో కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. So that is again in the 155. Next 156 is dealing with medicine and disease symptoms must be equal. We know kada already medicine and disease symptoms must be equal. మనం అలా లిస్ట్ అవుట్ అలా ఈక్వాలిటీ చేసినప్పుడు లిస్ట్ అవుట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది మనకి, ఏంటి క్లోజ్గా ఉన్న రెమెడీస్ ఏంటి అనేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ 156. 157 to 160 అనేది ఇంపార్టెంట్, హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్. సో హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజ్ అనేది మనం 157 to 160 అబ్జర్వ్ చేస్తాము. వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 157 అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఐ విల్ టెల్ యూ. సో హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ అనేది మెన్షన్ చేశారనమాట. ఇంజెక్షన్ ఆఫ్టర్ ద ఇంజెక్షన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ అవర్స్. సో మనకి డిఫరెన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్యూట్ డిసీజెస్లో ఎప్పుడు మనం అగ్రవేషన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాము, క్రానిక్ డిసీజెస్లో ఎప్పుడు మనం అగ్రవేషన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తామనేది తెలియాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ మనకి 157 to 160లో ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అవర్లో కానీ ఫస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామన్నమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్. సో దిస్ 158 ఈస్ డీలింగ్ విత్ దట్. హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ మనం ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తామో మీన్స్ సిమ్టమ్స్ అనేవి లైక్ అగ్రవేట్ అవుతాయి అన్నమాట బాడీలో, డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి. సో అగ్రవేషన్ అనేవి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్ అని ఇస్తారనమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 158లో కూడా ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే, ఇది కూడా మెనీ MCQస్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో. ప్రోగ్నోసిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్.
ఓకే, ఈజ్ దట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని అంటే మనకి కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజ్ ఈజ్ గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అఫారిజం 158. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అఫారిజం 159. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా 157 to 160 దట్ డీల్స్ విత్ ద హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్. ఓకే, అక్యూట్ డిసీజెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో అక్యూట్ డిసీజెస్లో మనకి ఏముంటుంది, హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ అనేది ఉంటుంది అని 157లో మనం చెప్తాము. అండ్ 158కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ అగ్రవేషన్, హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ అనేది గుడ్ ప్రోగ్నోసిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ అని మనం 158లో అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ స్లైడ్లో కూడా చెప్పాను. ఈజ్ ద హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ప్రోగ్నోసిస్ in case of acute diseases ante you choose the answer good prognosis. Okay, next coming to 159 and 160 deals with the doses anamata. So this homeopathic aggravation depends upon the dose, very important. So dose paina depend avutundi until and unless the dose is proper and the dose which stimulates the disease condition or the symptoms of the person, so then only we can observe the homeopathic aggravation. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా homeopathic aggravation in case of acute disease good prognosis అని. సో the dose must be very clear అన్నమాట. సో in case of 159 and 160 మనం డోస్ గురించి డీల్ చేస్తాము. until and unless the dose is proper and it stimulates the disease condition, then only we observe the homeopathic aggravation. There ends the acute diseases. So 161 నుంచి మనం ఏం చూస్తామంటే అగ్రవేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. మనకి అక్యూట్ డిసీజ్లో ఎప్పుడు అగ్రవేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, క్రానిక్ డిసీజ్లో ఎప్పుడు అగ్రవేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి అక్యూట్ డిసీజ్లో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అవర్ ఆల్సో, సమ్టైమ్స్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, అడ్మినిస్టర్ చేసిన 1 hour లోపే మనకి అగ్రవేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజ్. వేరాజ్ ఇన్ క్రానిక్ డిసీజెస్ మనకు ఇట్ టేక్స్ డేస్ అనమాట, లైక్ 6, 8 or 10 days it takes. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. అండ్ ఎంసీక్యూ వైజ్ అయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్లో రిపీట్ చేశారు ఎంసీక్యూ అనేది. లైక్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మేక్ అ స్టార్ మార్క్. డెఫినెట్లీ ఇది 50 millismol potency ఉంది కదా, యూ ఆల్ నో ఇట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ద 6th edition of Organon of Medicine. సో ఈ 50 millismol potency అనేది మనము అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు aggravation will be observed at the end of the treatment. It is very important. So for example the question will be like this. So the aggravation will be observed after the administration of 50 millismol potency and aduttar question. So the answer is at the end of the treatment. It is very important, please note down. And 162 deals with the imperfect medicine. So ikkada enti manaku imperfect medicine ante nothing but the medicine which is administered based on the few symptoms. Okay, imperfect means perfect homeopathic drug ante manandariki telusu, we are very familiar with that. Perfect homeopathic medicine must be based on the complete symptoms. Okay, and PQRS symptoms, peculiar symptoms and all. So the imperfect medicine ante nothing but the drug which is selected on the basis of very few symptoms anamata. So very few symptoms ni base cheskoni administer chesinappudu danni manam imperfect medicine ani cheptamu. That is given under 162 aphorism. సో మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు, లైక్ ఇన్ విచ్ అఫారిజం వి అబ్జర్వ్ ద ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ అనేసి. సో దట్ కమ్స్ అండర్ ద అఫారిజం 162. ఓకే, నెక్స్ట్ 163 ఈజ్ రిగార్డింగ్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే, లైక్ కాన్సెప్చువల్ ఎంసీక్యూ ఇచ్చినప్పుడు యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్. సో కొన్ని అఫారిజమ్స్ అనేవి నంబర్స్ డైరెక్ట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, మనం చెప్పాం కదా క్రొనాలజీగా మీరు లైక్ క్రొనాలజీగా మీరు డివైడ్ చేసుకుంటూ చదివితే మాత్రం అఫారిజమ్స్ విల్ బీ ఈజీ. ఇక్కడ ఏంటి, మనం యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అనగానే ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ ఇమీడియట్గానే వస్తుంది. వై? బికాజ్ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ మనకి యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అనమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్రీఫ్గా. ఓకే, రీడ్ దిస్ అలాంగ్ విత్ మీ. సో యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అపియర్ ఆఫ్టర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ medicine which are moderate when the dose is minimum. So accessory symptoms అనేవి nothing but those are nothing but the symptoms which are not there in the patient earlier. మనం పేషెంట్ యొక్క కేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ డిసీజ్ ఒక 10 symptoms ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్ పేషెంట్లో. ఆ 10 symptomsని బేస్ చేసుకొని మనం ఇచ్చాము.
సో ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ లైక్ ఆ 10 సిమ్టమ్స్ కూడా కంప్లీట్ సిమ్టమ్స్ కాదు అనుకుందాం. సో అలా ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ ఎప్పుడైతే అడ్మినిస్టర్ చేసామో ఈ 10 సిమ్టమ్స్ కాకుండా సమ్ రిమైనింగ్ ఏదో వేగ్ సిమ్టమ్స్ అపియర్ అవుతాయి అనమాట పేషెంట్లో. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్. యాక్సెసరీ అంటే యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. యాక్సెసరీ అంటే ఎనీ ఎక్స్ట్రా అనమాట, అన్నెసెసరీ అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. సో యాక్సెసరీ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా సిమ్టమ్స్ దట్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఆఫ్టర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 163. అండ్ 164 ఏంటంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ smaller number of homeopathic symptoms in the selected medicine is no longer an obstacle to cure where those symptoms are striking. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, మనకి ద సిమ్టమ్స్ మస్ట్ బి కంప్లీట్ అండ్ ద సిమ్టమ్స్ మస్ట్ బి పెక్యులర్ ఆర్ స్ట్రైకింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, మనకు ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ అని చెప్పుకున్నాము. బట్ అవే ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి హెల్ప్స్ ఇన్ ద క్యూర్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ దట్ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద స్ట్రైకింగ్ సిమ్టమ్స్, PQRS సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ అన్ అబ్స్టకిల్ టు క్యూర్. ఓకే, నో లాంగర్ అన్ అబ్స్టకిల్ టు క్యూర్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. అండ్ coming to 165, physician cannot promise the case a complete cure if the medicine selected is vague unhomeopathic medicine. సో ఇలా ఏంటంటే చాలా రేర్ కేస్. మన 164లో ఏంటంటే రేర్గా మనకి ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ కూడా PQRS అయినప్పుడు వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్యూర్. ఓకే, ఆ ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ అండ్ ఆబ్స్టకిల్ అని చెప్పుకున్నాము. బట్ మన లైక్ 165లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఫిజిషియన్ కెనాట్ ప్రామిస్ అనమాట, ఈ కేస్ని కంప్లీట్గా క్యూర్ చేస్తాము, ఇట్ విల్ బి క్యూర్డ్ కంప్లీట్లీ అనేసి ఇలా వేగ్గా అన్హోమియోపతిక్ డ్రగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వీ కెనాట్ ప్రామిస్ ద కేస్. 166 డీలింగ్ విత్ అబోవ్ కండిషన్ ఈజ్ రేర్ నౌ బికాస్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. సో అర్లియర్గా ఏంటి, ఇంకా లైక్ హ్యాన్మెనియన్ టైంలో it was very few drugs that was proved. Okay, you all know that. And now it is not very difficult. మనకి ఈ అబౌవ్ కండిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ ఇవ్వడం అనేది జరగదు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, సారీ నాట్ సిమ్టమ్స్, వీ హ్యావ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అవైలబుల్ నౌ. సో ఈ రేర్ కండిషన్ అనేది నౌ ఇట్ మే బి ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్ 167 ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ టేక్ ఫ్రెష్ కేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ and new symptoms appeared and select the medicine. So in case of accessory symptoms ila manam imperfect, in case of very few symptoms unnayi, imperfect medicine ichchamu. So యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తామో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ అడ్మినిస్టర్డ్. సో ఇలా ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అంటే లైక్ టేక్ ఫ్రెష్ కేస్. లైక్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ వచ్చాక మనం ఆ డ్రగ్ని కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయకూడదు అనమాట. లైక్ ప్రీవియస్ డ్రగ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా లైక్ వీ షుడ్ టేక్ ద ఫ్రెష్ కేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ సిమ్టమ్స్. ఓల్డ్ అంటే లైక్ ప్రీవియస్గా ఉన్న సిమ్టమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ సిమ్టమ్స్. మన యాక్సెసరీ అంటే చెప్పాం కదా ఎక్స్ట్రా సిమ్టమ్స్ అనేసి, లైక్ వీ కెన్ ఆల్సో నేమ్ ఇట్ యాజ్ న్యూ సిమ్టమ్స్. సో ఈ ఓల్డ్ ప్లస్ న్యూ సిమ్టమ్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద మెడిసిన్. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 167. So if at all the selected drug is not quite helps in restoration of the health, examining again and again morbid state is done and select the homeopathic medicine. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. అంటే వెరీ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్ట్రైకింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో, అప్పుడు మనకు ఒక ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ రేర్ కండిషన్ అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో ఇలా ఇంపర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. సో 168లో ఏమి ఇచ్చారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. సో ఇలా మెడిసిన్ అనేది మనం ప్రతిసారి కొత్త సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనిపించినప్పుడు మార్బిడ్ స్టేట్ని మళ్ళీ కొత్తగా మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉండాలి. హెల్త్ యొక్క ఎగ్జామిన్ అనేది చేయాలి. అండ్ ఆల్సో సెలెక్ట్ ద హోమియోపతిక్ మెడిసిన్. That is given under Aphorism 168. And coming to 169, select more appropriate medicine if more than one medicine seems indicated. ఏంటంటే లైక్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా లిస్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేవి మనకి మోర్ అప్రోప్రియేట్గా ఉంటాయి కదా, లైక్ అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మోర్ అప్రోప్రియేట్ మెడిసిన్ అనేది ఏంటి అనేది మనం వీ షుడ్
judge ourselves, like we should make a good judgment, like appropriate medicine మనం చూస్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ 170 aphorism? 170 aphorism deals with preferences అన్నమాట. సో 170 aphorism deals with preference. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి? ఇలా మోర్ దెన్ వన్ మెడిసిన్ ఇండికేటెడ్గా ఉంటాయి కదా, అలాంటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రిఫరెన్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్? ఓకే, దట్ ప్రిఫరెన్స్ కమ్స్ అండర్ ద 170 aphorism. ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇవ్వాలి మనము అనేది దట్ కమ్స్ అండర్ ద 170 aphorism. సో నెక్స్ట్ 171 డీల్స్ విత్ గివ్ సెవరల్ యాంటీసోరిక్ రెమెడీస్ ఇన్ సక్సెషన్ ఆన్ వెనీరియల్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎఫెక్ట్ ఏ క్యూర్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ okay, in case of non-venereal chronic diseases, so non-venereal chronic diseases lo we should give several antisoric remedies in order to effect the cure. So you know the difference kada, what is venereal and non-venereal diseases? So that is, non-venereal is nothing but soric diseases. Okay, non-venereal diseases, that is nothing but soric diseases anni kuda we can be able to treat it with proper succession of the antisoric remedies. Okay, that is what given in the aphorism 171. Okay, next 172 is dealing with too few symptoms of the disease is difficult to cure. Okay, already మనం too few symptoms ఉంటే how టు డీల్ విత్ టూ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. సో టూ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ద్వారా మనం సెలెక్ట్ చేసిన డ్రగ్ని, ఇట్ మే బీ ఇంపర్ఫెక్ట్ డ్రగ్ ఆల్సో. సో ఆ ఇంపర్ఫెక్ట్ డ్రగ్ అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు విల్ బీ గెట్టింగ్ సర్టెన్ లైక్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్. ఓకే, యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది కూడా మనం చూసాము ఆల్రెడీ. సో విల్ బీ టేకింగ్ బోత్ ఓల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ సిమ్టమ్స్ అండ్ గివింగ్ ద మెడిసిన్. Okay, selecting proper homeopathic drug based on both old and new symptoms. So ఏంటంటే 172 deals with too few symptoms of the disease is difficult to cure. Next 173 deals with one-sided diseases. ఇక్కడ నుంచి కూడా అన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎంసీక్యూ వైజ్. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా అడగచ్చు, లైక్ టూ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, ద ఆప్షన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యూర్. ఓకే, ఈజీ టు క్యూర్, డిఫికల్ట్ టు క్యూర్, ఓకే, prognosis is good, ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. లైక్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్ వెరీ యాప్ట్లీ, లైక్ డిఫికల్టీ టు క్యూర్ అనేసి. ఓకే, కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. And 173 dealing with one-sided diseases is very very important. Okay, what are one-sided diseases? Okay, only one or two symptoms belongs to chronic diseases or also one that comes under the one-sided diseases. That is what given in the aphorism 173. So 174 deals with the types of one-sided diseases. So one-sided diseases are of two types. Those are internal and external. Okay, very very important. So we can observe both internal one-sided diseases and external one-sided diseases. Okay, 175 dealing with internal one-sided diseases are due to lack of physicians observation. So physicians ante like internal one-sided diseases అంటే నథింగ్ బట్ యు నో ద మీనింగ్. one-sided diseases are nothing but with only trivial few one or two symptoms. It belongs to the chronic diseases also. Like for example మనకు acute disease లో అసలు one-sided disease అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేయము, నాట్ అట్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఆల్సో. acute disease అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిమ్టమ్స్ అన్నీ చాలా క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఓకే, ద మెమరీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ quick and clear that ఏ symptoms అన్ని go through అయ్యారు acute disease లో అనేవి. ఈవెన్ ద signs must be observed by, it can be observed by the physician also. Okay, signs and symptoms are very clear in case of acute diseases. So one-sided disease అనేది mostly we can observe in the chronic diseases. So it may be both internal as well as external. Okay, internal one-sided diseases are due to lack of physician's observation. So like it may be a physician's fault also. Sometimes we can observe the internal one-sided diseases. ఓకే, సో ఇక్కడితో మనం ఈ సెషన్ స్టాప్ చేద్దాము. లైక్ మనకు స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన వన్ లైనర్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ 151 to 250 వన్ లైనర్స్ అనేవి కంప్లీట్గా నేను ఈ స్లైడ్లో ఈ వీడియోలో ఇచ్చాను మీకు. సో దట్ యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ వెరీ క్లియర్
కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ లైక్ వన్ లైనర్స్ అన్నీ కూడా మీకు రివిజన్ వైజ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మనం ఈ సెషన్ అనేది స్టాప్ చేద్దాము, లైక్ 175లో స్టాప్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ 176 నుంచి లైక్ మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. టిల్ దెన్ గో త్రూ అండ్ రివైజ్ ఆల్ దీస్ అండ్ make clear that concepts are very clear and understanding. So then only you will be able to answer the MCQ objective very perfectly. Till then, take care. Bye bye.